A district court in Wiesbaden, Germany, has fined a German national €1,500 for wearing a T-shirt with the letter Z to work. The 49-year-old from Wiesbaden worked as an electrician in Wallach and had emigrated to Germany from Russia in 1992. During the court hearing, the man revealed that Russian media outlets were his main source of information, adding that he believed that Nazis were in power in Ukraine. According to him, the T-shirt with the letter Z was brought to him by a friend from Russia, which he wore to work in protest against the Ukrainian flag put up on the company building by his employer. The man stated that he did not realize he had committed a crime and regretted his action and his reliance on propagandist media. Once the fine is paid, the amount will be transferred to a charity. The public display of the letter Z, a symbol of the Russian invasion of Ukraine, is a criminal offense in Germany. However, the court offered not to initiate criminal proceedings if the defendant pays the fine on time. And captured Russians advised their comrades who are still fighting against the Ukrainian army. If you want to stay alive, surrender. Здесь порой отношения гораздо лучше, нежели в некоторых подразделениях. Здесь есть гарантия того, что вы останетесь живы и здоровы и увидите свою семью. This is the defense of the Bakhmut fortress from the Ukrainian soldiers of the Chechen Battalion named after Sheikh Mansour. Solovyev is still bitter about his Italian villa. I wonder if we will ever see that other propagandist on his show again? Какой закон на Западе позволял вводить персональные санкции против собственности? Кто сейчас хоть один закон есть? Этим занимается? Есть хоть один закон? Кто сейчас этим занимается? Я еврей тоже. Не надо мне отвечать вопросом на вопрос. Ну, так ты задаешь есть мне вопросы. хоть один ты задаешь закон? мне вопросы, на которые Понятно. я не могу ответить, и хочешь на этом выиграть спор. Таких законов нет. Я говорю, что есть. Назови мне его. Я тебе назову. Назови мне закон. Я специально найду и тебе на следующей программе назову. Понятно. А вот так в ходе я не могу отвечать на те вопросы, которые ты знаешь, потому что священное право частной собственности как раз попрали. И в этом проблема, что нет ни одного... То есть ты просто не хочешь этим заниматься. Вот и все. Гениально. То есть это вообще гениально. То есть меня обокрали, я должен приходить к ворам и говорить: ой, вы не так меня обокрали. Не, ну есть два варианта. Есть простой вариант. В лоб пулю всадить и забрать свой кошелек обратно. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.